Very good evening to one and all. Sorry. Very good evening to one and all present here. Today, the day 4 of ATAL FDP. Today we have two sessions. The first session will be handled by Dr. Jay Prakash, proprietor from Greenwood Enviro Solutions. And the second session will be handled by Dr. Vinodan Marimuthu from Offshore Engineer from Abu Dhabi. Okay, in the first session, the self-introduction will be followed. Darshini. Sir, good evening to one and all present here. Welcome to ATAL 6-day online faculty development program on artificial intelligence for environment sustainability and disaster resilience. Now I deliver about our chief guest, Jay Prakash Venkateshan sir, is a proprietor at Greenwood Enviro Solution, Chennai. At 14 years of experience in water treatment plant, sewage plant, reverse osmosis project, and its maintenance, he has vast area of experience in vendor operation and negotiation of various water treatment projects. His company Greenwood Enviro Solution was incorporated in 2012 under environmental project in India. It is one of the specialized environmental engineering company in India, focuses on integrated solution at water and wastewater treatment, air pollution, and its control system. Thank you. Now, our chief guest will deliver the address and sharing his knowledge. I welcome you, sir. Yeah, good evening, everyone. This is Jay Prakash from Greenwell Enviro Solution. Just a minute now. Yeah. லாஸ்ட் செஷன்ல வந்து நம்ம பேசிக் என்விரான்மெண்டல் பத்தி பேசிக் வாட்டர் அண்ட் ரீசைக்ளிங் பத்தி பார்த்தோம். இப்போ வந்து டீப்பா வந்து அதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் அது எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இது பத்தி இப்போ பார்க்க போறோம். We are doing for ETP and STP, WTP, RO plant, drinking RO plant, இந்த மாதிரி பிளான்ட்டை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டொமஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா வாட்டர் கலெக்ஷன், வாட்டர் எப்படி எங்க இருந்து வருது, என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீமு, ஃபைனலா எப்படி எல்லாம் அதை யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து ஃபுல்லா பிரீஃபா பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அண்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட். இதனுடைய பேசிக்காக வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல வந்து போர்வெல் வாட்டர் வருது, ரிவர் வாட்டரு அண்ட் வந்து வெல் வாட்டர். இதை வந்து நம்ம எடுத்து டைரெக்டாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரிங்கிங்கோ அல்லது அதர் பர்பஸ்க்கோ. அதனுடைய ஹார்ட்னஸ்ஸு, பிஹெச் வேல்யூ, டிடிஎஸ் சால்ட் கண்டென்ட்டு அண்ட் வந்து சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அயன் இருந்ததுன்னா அயன் ரிமூவல் கொடுத்துருவோம். சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் அந்த வந்து செடிமெண்டேஷன் ஃபில்டர், சாண்ட் ஃபில்டர் அண்ட் கார்பன் ஃபில்டர் கொடுத்துட்டு தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆரோ பிளான்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் போடுவோம். அந்த சால்ட் கண்டென்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸில் மட்டும்தான் ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த சால்ட் கண்டென்ட் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கோ இல்லைனா அதர் பர்பஸ்க்கோ வந்து கொடுப்போம். ப்ளஸ் வந்து அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பெயிண்ட் ஷாப் இந்த ஒன் செகண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஷாப்பில் வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து சால்ட் கண்டென்ட் இல்லாத வாட்டர் தான் வந்து டிசில் வாட்டர் ரேஞ்சுக்கு, டிஎம் வாட்டர் ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பண்ணி அதுக்கு அடுத்தது ஆர்ஓஸ் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து டிஎம் பிளான்ட் போடுவோம், டீமினரலைசேஷன். அதில் கொடுத்து நம்ம வந்து டிசில் வாட்டரை வந்து ஜீரோ கண்டக்டிவிட்டி கொண்டு வந்து அதை வந்து அவங்க வந்து வாட்டர் பேஸ் எடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வர அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சீவேஜ் ரீசைக்ளிங் பிளான்ட் எஸ்டிபி. எஸ்டிபி பார்த்தீங்கன்னா அங்கிருந்து வர நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுற மேன் பவர் யூஸ் பண்ணுற ஹியூமன் வேஸ்ட்டு அண்டு வந்து கேன்டீன்லேருந்து வர வேஸ்டேஜ் வாட்டர்ஸு
அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹேண்ட் வாஷ், இந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அகாமடேட் பண்ணி ஒரு சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் போடுறோம். அந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்கு. அதை பற்றி பிரீஃபாக நான் அடுத்து சொல்ல வரேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் ஆர்ஓ பிளான்ட்டு, அதை இப்போ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வரதை வந்து எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் வாட்டரை எடுத்து ரீசைக்கிளிங் பண்ணி மறுபடியும் வந்து ரீயூஸிங் கம்பெனிக்கே வந்து ரீயூஸ் பண்ணிடுவோம். பொல்யூட் வந்து லேண்டு இல்லை வெளியில் எங்கேயா விட்டால் லேண்ட் பொல்யூட் ஆகிடும். அதனால் வந்து அதை ரீயூஸ் பண்ணி 100% வந்து ரீயூஸை எடுத்துக்கிற மாதிரி ரீசைக்கிளிங் பண்ணி பிளான்ட்டு கொடுக்குறோம். இது வந்து எதுக்காக இந்த வாட்டர் அண்ட் வேஸ்ட் ஹவுஸ் ரீசைக்கிளிங் பண்ணுறோம்னா, டைரெக்டாக வந்து இது வெளியில் விடாமல் அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணி அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் வந்து இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீமே வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எந்த மாதிரிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, டெரிஷரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, ஸ்லட்ஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணும். ஃப்ளோட்டிங் வர எஸ்டிபிக்கு வர இன்லெட்டில் வர ஃப்ளோட்டிங் எஸ்டிபியில் வர ஃப்ளோட்டிங் சீவேஜஸ், அந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்ஸ் உள்ள சாண்டு, அந்த மாதிரி உள்ள சாலிட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரைமரி ஸ்டெப். அதுலேருந்து வந்து பிரைமரி ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் டேங்க்கில் வந்து வாட்டர் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஒரு கலெக்ஷன் டேங்க் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து வந்து அடுத்தது வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். செடிமெண்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு அடுத்தது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஸ்பிஆர் ஒன்று, சீக்வென்ஷியல் பேட்ச் ரியாக்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஏஎஸ்பி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் ப்ராசஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் பெட் ரியாக்டர் எம்பிபிஆர் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஆர் மெம்பரைன் பயோ ரியாக்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஆர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்குது, அது வந்து சீக்வென்ஷியல் பேட்ச் ரியாக்டர் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏரியேஷன் கொடுத்துட்டு அதை வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளியர் வாட்டர் எடுத்து நம்ம வந்து கார்டனுக்கோ இல்லைனா வந்து வேறு ஏதோ ரியூஸ்க்கோ எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்டிவிட்டி ஸ்லட்ஜ் ப்ராசஸ்லேயும் சேம் ப்ராசஸ் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் போடுவாங்க. சாண்ட் ஃபில்டர் அண்ட் கார்பன் ஃபில்டர் ஃபார் எதுக்காகன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளஸ் கலர் இருந்த ஓடர் அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராசஸ்ஸு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏரியா வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக எம்பிபிஆர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 kLக்கு வந்து ஒரு 5 meters தேவைப்படுதுன்னா இது வந்து ஒரு 3 metersலேயே வந்து நம்ம வந்து அக்குமுலேட் பண்ணிடலாம். அதனால் வந்து எம்பிபிஆர் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்பிபிஆரில் வந்து மூவிங் பெட் அந்த வந்து ஃப்ளோட்டிங் மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஃப்ளோட்டிங் மீடியா போடுறதுனால வந்து ஏரியேஷனோட வால்யூம் வந்து டேங்கோட வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி சின்ன வால்யூமாக போட்டு அதில் மூவிங் பெட் போடுறோம். அப்போ போடும்போது அதில் வந்து பேக்டீரியா க்ரோத்திங் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பிஓடி சிஓடி எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி அதனால இந்த எம்பிபிஆர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்த டெக்னாலஜி இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன வந்திருக்குன்னா எம்பிஆர் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரைன் பயோ ரியாக்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து ஏரியேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஃப்ரீ ஏரியேஷன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்க்கில் வந்து மெம்பரைன் போட்டுடுறோம். மெம்பரைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்பிஆர் சிஸ்டம் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 100% ஸ்டில் கிளியராக இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா வெல் வாட்டர் இருக்குது, அந்த ஈக்குவலன்ட் ஃபார் வெல் வாட்டர் ரேஞ்சுக்கு வந்துடும். அதை வந்து இப்போ வந்து அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அகைன் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். இதுலேருந்து பயாலஜிக்கிலேருந்து வர வேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லட்ஜை வந்து எடுத்து ஃபில்டர் ப்ரெஸ்ஸு இல்லைனா வந்து டீஹைட்ரேட் சென்ட்ரிஃபியூஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லட்ஜை வந்து எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஸ்லட்ஜ் தான். பயாலஜிக்கல் ஸ்லட்ஜ்ன்றதுனால இதை எடுத்து கார்டன் ஆர் இரிகேஷன் அந்த மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபில்ட்ரேஷனில் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து அது ஆல்ரெடி இது பார்த்துட்டோம், சேண்ட் ஃபில்டர் அண்ட் கார்பன் ஃபில்டர். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் போடுறோம். அல்ட்ரா வயலட் பார்த்தீங்கன்னா இவி இது பண்ணுறோம். அது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் குளோரினேஷன் வந்து பாக்டீரியா கில் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபியில் வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் யூஎஃப் கொடுத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா டர்பிடிட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணி நீல் பண்ணி எடுக்கிறோம். அந்த டர்பிடிட்டி நீல் பண்ணி எடுக்கிறதுனால வாட்டர் கிளியராக இருக்கும். அந்த வாட்டரை வந்து ரியூஸ் பண்ணுவாங்க, எடுத்துக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இதனுடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்றது ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ். இது வந்து எஸ்டிபியோட இது ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் ப்ராசஸ். அது வந்து எம்பிபிஆர் அந்த மாதிரி எப்படி இருக்குன்றது ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பேசிக்காக. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கலெக்ஷன் டேங்க்கு. இது அதுக்கு முன்னாடி வர்றது ஸ்க்ரீனு. இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் மெட்டீரியல்லாம் இதில் ரிமூவ் பண்ணுறோம். பட் பாட்டமில் இருக்கிற பாட்டமில் இருக்கிற சாலிட்ஸ் வேஸ்ட்டு, ஏதாவது சேண்டு, டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துன்னா அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்டோர்ஸ் பண்ணுறோம். ஒரு கலெக்ஷன் டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து பம்பு போட்டு வந்து இது வந்து ஏரேஷன் டேங்க், பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், பயோரேஷன் டேங்க் போகுது. இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஏர் ப்ளோயர் கொடுத்து நேச்சுரல் ஏர் எடுத்து கொடுத்து இதில் வந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து பிஓடி, சிஓடி இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராசஸில் ரெடியூஸ் ஆகுது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செட்டிலிங் டேங்க்கில் போகும். செகண்டரி செட்டிலிங் டேங்க் ஆர் கிளாரிஃபயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லட்ஜ் வந்து ஃப்ளோட்டட், அந்த ஸ்லட்ஜ் எல்லாம் வந்து கீழே பாட்டம் வந்து டெபாசிட் ஆகிடும். கிளியர் வாட்டர் மட்டும் ஓவர்ஃப்ளோ தென் டு கிளாரிஃபயர் வாட்டர் டேங்க் போகும். அப்போ இந்த ஸ்லட்ஜை வந்து எடுத்து அகைன் வந்து இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து ரீசைக்கிளிங் வந்து ஏரேஷன் கொடுத்துட்ருப்போம். பாக்டீரியா க்ரோத்திங்காக அந்த ரீப்ராசஸ் கொடுத்துட்ருப்போம். கிளியர் வாட்டர்லேருந்து, கிளாரிஃபயர் வாட்டர்லேருந்து அதை எடுத்து ஒரு கலெக்ஷன் டேங்க் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து சாண்ட் ஃபில்டர் அண்ட் கார்பன் ஃபில்டர் கொடுப்போம். சாண்ட் ஃபில்டரில் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் ரிமூவ் ஆகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபில்டரில் வந்து நீங்கள் கலர் ஏதாவது ஓடர், அந்த எல்லோயிஷ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். அது தென் வந்து அல்ட்ரா வயலட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம். யூவி கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து தென் வந்து ஐபோடோசின், குளோரினேஷன் கொஞ்சம் கொடுக்குறோம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனுக்காக. இதுலேருந்து ட்ரீட்டட் வாட்டர் டேங்க் ஃபில் பண்ணி இதுலேருந்து ரீயூஸ் ஃபார் கார்டனிங் ஆர் டாய்லெட் ஃப்ளஷிங் எங்கே வேணாலும் அது அடுத்தது அந்த ப்ராசஸ்க்கு போகுது எஸ்டிபியோட வாட்டர். இது வந்து ஸ்லட்ஜ் டிஸ்போசல் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம். ஸ்லட்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்லட்ஜை எடுத்து ட்ரை பண்ணி ட்ரையிங் பெட்ஸோ இல்லைனா வந்து ஃபில்டர் ப்ரெஸ்ஸு இல்லைனா வந்து ஸ்க்ரூ ப்ரெஸ்ஸு, டீகேண்டர், சென்ட்ரிஃபியூஜ் இந்த மாதிரி இதில் கொடுத்து ஸ்லட்ஜ் பொறுத்து ஸ்லட்ஜ் எவ்வளோ வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இது போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லட்ஜி ட்ரை பண்ணுறோம். ட்ரைடு ஸ்லட்ஜ் எடுத்து இரிகேஷன், கார்டன், லேண்ட்ஸ்கேப்பிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடிபியோட பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிபியில் வந்து பேசிக்காக வந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ளூயன்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிலேருந்து எஃப்ளூயன்ட் ஜென்ரேஷன் ஆகும். அந்த ஜென்ரேஷன் ஆகிற எஃப்ளூயன்ட் வாட்டர் வந்து நாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். டைரெக்டாக வந்து அது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எங்கே வெளியில் விட்டால் பொல்யூட் ஆகிடும், லேண்ட் பொல்யூட் ஆகிடும். அடுத்தது நமக்கும் வந்து ஹியூமனுக்கும் இது பொல்யூட் ஆகும். அதனால் வந்து அது வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்குது. ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எஃப்ளூயன்ட் பொறுத்து அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் பண்ணுறோம். அது வந்து அது அடுத்தது வரும்போது நான் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன். அடுத்தது வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபி அண்ட் இருக்குது, இடிபி இருக்குது. இது ரெண்டும் வந்து எஸ்டிபி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இடிபி பற்றி அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். இது அடுத்ததுப்பா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இடிபி வந்து
இடிபி அண்ட் எஸ்டிபி. எஸ்டிபியும் இடிபி உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டிபி வந்து ஹியூமன் வேஸ்ட்டு அண்ட் கேன்டீன்லேருந்து வர வாட்டர் வந்து இது வந்து எஸ்டிபி சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வரும். இடிபி பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட், கெமிக்கல் வாட்டர் மட்டும் இடிபி செப்பரேட்டாக பிரிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரி, எஸ்டிபி தனியாக பிரிப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில், இடிபி தனியாக பிரிப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ளூயன்ட் வந்து ரெட் கேட்டகரி வரும், இது வந்து ஆரஞ்சு கேட்டகரி அது க்ரீன் கேட்டகரி அந்த மாதிரி வரும் எஸ்டிபி. அதனால் இந்த ரெட் கேட்டகரி வர எஃப்ளூயன்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக தனியாக பிரித்து அதுக்காக தனி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் போட்டு ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு 2 டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இடிபியில் பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து டையிங் யூனிட்டில் வர்றது, டெக்ஸ்டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வர்றது, இன்னொன்று ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வர்றது, ஆயில் அண்டு கிரீஸ் அந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வரும். இன்னொரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஷாப் எஃப்ளூயன்ட் வரும், பெயிண்ட் ஷாப் எஃப்ளூயன்ட் அந்த மாதிரி இது வரும். இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஷாப் எஃப்ளூயன்ட் வருதுன்னா அதில் வர பெயிண்டில் வர எஃப்ளூயன்ட் பாஸ்பரஸ், பாஸ்பேட், ஜிங்க்கு அந்த மாதிரி உண்டான எஃப்ளூயன்ட்டுங்க வரும். அதை வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அது கோகலண்ட், அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோகலண்ட்டை கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதில் ரியாக்ட் பண்ணி அதில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் எடுத்துருவோம். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வரும். கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அடுத்து பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து பாக்டீரியா கொடுத்து ஏரியேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம், சாண்ட் ஃபில்டர், கார்பன் ஃபில்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்து அது பார்ப்போம். அந்த எஃப்ளூயன்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதோட வந்து எடுத்துகிட்டு அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஒன்று வந்து அதனுடைய லிமிட்ஸ்குள்ளே இருந்ததுன்னா கார்டனுக்கோ இல்லை வந்து ரீயூஸ்க்கு ஏதோ எடுத்துக்குவோம். இல்லைனா வந்து அதில் வர சால்ட் கண்டென்ட்டு மற்ற கெமிக்கல்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு உண்டான நெக்ஸ்ட் ஸ்கீமுக்கு போகும், நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போகும். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து வர எஃப்ளூயன்ட் அதே மாதிரி தான் பாஸ்கைன் ஒன்று கொடுத்துருவோம். அதில் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஏதாவது வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி எஃப்ளூயன்ட்டுக்கு வந்து ஆயில் ஸ்கிம்மர் கொடுப்போம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் டேங்கில் இதில் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், இந்த இடத்துல வந்து கெமிக்கல் கொடுத்து ரியாக்ஷன், ஒரு ஃப்ளாஷ் மிக்சர் ஒரு ஃப்ளாக்குலேட்டர்ன்ற மாதிரி கொடுப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி கெமிக்கல் கொடுத்து அதில் ரியாக்ட் பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிஃபயர், இந்த கிளாரிஃபயரில் பார்த்தோன்னா கெமிக்கல் கண்டென்ட் உள்ள ஸ்லெட்ஜ் எல்லாம் வந்து பாட்டமில் டெபாசிட் ஆகிடும். செகண்ட் வந்து கிளியர் வாட்டர் மட்டும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போகும். பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியேஷன் கொடுத்து ஏர் ப்ளோயர் ஏரியேஷன் கொடுத்து நேச்சுரல் ஏர் கொடுத்து அதில் வந்து பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதுலேருந்து வர வாட்டர் எடுத்து செகண்டரி கிளாரிஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஸ்லெட்ஜ் எல்லாம் வந்து பாட்டமில் டெபாசிட் ஆகிடும். கிளியர் வாட்டர் மட்டும் கிளியர் வாட்டர் மட்டும் தென் கோ டு கிளாரிஃபைடு வாட்டர் டேங்க் போகும். அங்கேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சாண்ட் ஃபில்டர், கார்பன் ஃபில்டர் அண்டு சாஃப்ட்னர் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த சாண்ட் ஃபில்டரில் கார்பன் ஃபில்டர் அடுத்தது வந்து சாஃப்ட்னர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஹார்ட்னஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக சாஃப்ட்னர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து வர வாட்டர் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து பெயிண்ட் ஷாப் எஃப்ளூயன்ட்டில் வர வாட்டருக்காக. அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 கெமிக்கல் கொடுத்து அது அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனில் கொடுக்குறோம். அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டமில் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் அதான் NTU டர்பிடிட்டி மட்டும் ரிமூவ் ஆகும். அந்த ரிமூவ் ஆன டர்பிடிட்டி வாட்டர் எடுத்து கிளியர் வாட்டர் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா RO சிஸ்டமுக்கு போகும். RO சிஸ்டத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த வர சால்ட் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த சால்ட் கண்டென்ட் உள்ள டிடிஎஸ் இருக்கிற வாட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா RO மெம்பரைனுக்கு கொடுத்து அதில் RO மெம்பரைன்லேருந்து வந்து வாட்டரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம், சால்ட் கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ரெடியூஸ் த டிடிஎஸ். அந்த டிடிஎஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 2-3 ஸ்டேஜாக போடுவோம். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஏன்னா ஒரே டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு செடிமினேஷன் RO ஃபில்ட்ரேஷன்லேயே வந்து மொத்தமாக சால்ட் ரெடியூஸ் ஆகாது. அதுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு 3 ஸ்டேஜ் போடுவோம். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஃபீட் வந்து ஒரு 3000 டிடிஎஸ் இருக்கும், சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜில் இதுலேருந்து வர ரிஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5000 அபவ் 5000 டிடிஎஸ் வரும். அந்த ரிஜெக்ட் வாட்டர் எடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் கொடுப்போம். தென் தேர்ட் ஸ்டேஜில் போகும்போது 10,000 டிடிஎஸ் கிட்ட வந்துடும் அரௌண்டு. அதை வந்து சி வாட்டர் மெம்பரைன் போட்டு அதை வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜோட பர்மிட் வாட்டர் எடுத்து ரீயூஸ்க்கு எடுத்துக்குவோம். ஃபைனல் தேர்ட் ஸ்டேஜில் வர ரிஜெக்ட் வந்து ஒரு டேங்கில் கலெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து வந்து எவாப்ரேட்டரில் கொடுத்து ஸ்டீம் பண்ணி அதை வந்து எவாப்ரேட்டரில் பாயில் பண்ணி வெளியில் எடுத்துருவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் கண்டென்ட் மட்டும் வரும். சால்ட்டை வந்து எடுத்து அது வந்து அசாடஸ் வேஸ்ட் ஆகும். அந்த அசாடஸ் வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் வந்து பண்ணுறோம்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கிளாரிஃபயரில் வர பிரைமரி இந்த இடத்துல வர்றதுல வந்து ஸ்லட்ஜை வந்து எடுத்து ஒன்று ஃபில்டர் ப்ரெஸ் இல்லைனா வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து ஸ்லட்ஜ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்லட்ஜை வந்து டைரெக்டாக நம்ம எங்கேயுமே இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ளோ இல்லை வேறு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அதை வந்து டைரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் அது தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டோரேஜ் யார்ட் போட்டு அந்த ஸ்டோரேஜ் யார்டில் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்லட்ஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆத்தரைஸ் வெண்டார் பிசிபி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆர் சிபிசிபி ஆத்தரைஸ் வெண்டார் கிட்ட அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம். அவங்க வந்து வெளியில் கொண்டு போயிட்டு அதுக்கு உண்டான இடத்துல வந்து அவங்க வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்லட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில், அந்த மாதிரி வேரியஸ் அந்த ஸ்லட்ஜ் கண்டென்ட் பொறுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறது ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து டைரெக்டாக நம்ம எங்கேயுமே வெளியில் எதுவும் போடக்கூடாது. போட்டோம்னா நம்மளோட ஏரியா எல்லாம் நம்மளோட ஏரியா ஆல் ஏரியா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பொல்யூட் ஆகிடும், லேண்ட் பொல்யூட் ஆகிடும். இந்த கிளியர் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண கிளியர் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 100க்குள்ளே இருக்கும். அந்த வாட்டர் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் அகைன் கம்பெனிக்குள்ளே ரீயூஸ்க்கு எடுத்துக்குவாங்க. ரீயூஸ்னா பெயிண்ட் ஷாப்போ இல்லை கூலிங் டவர் பாய்லர் எதுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த இதுக்கான எடுத்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வர நம்ம வந்து அதை எல்லாமே வந்து இது மானிட்டர் பண்ணணும். லிமிட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ லிமிட்ஸ்குள்ளே இருக்கான்னு பிஹெச் லெவல் அந்த பிஓடி சிஓடி டிஎஸ்எஸ் டிடிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து லிமிட்ஸ்குள்ளே பண்ணணும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டமில் பார்த்தோம்னா அலாரம் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி பண்ணிவிடுவோம். அந்த லிமிட்ஸ் தாண்டிச்சுன்னா வந்து ஆன்லைன் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் போட்டுருவோம். அந்த லிமிட்ஸ் தாண்டும் போது அலாரம் நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும். அந்த அலாரம் இண்டிகேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி அதை வந்து மறுபடியும் அகைன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்ட் பண்ணி அதை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சோட லெவல் வந்து மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 to 8 இருக்கணும். அந்த லெஸ் தென் 3 அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஆசிட் கண்டென்ட். அதே மாதிரி மோர் தென் 9 இருந்ததுன்னா மோர் தென் 9 மேலே 10 11 இருந்ததுன்னா அது வந்து அல்கனைன் கண்டக்ட். அதனால வந்து மினிமம் வந்து மெயின்டைன் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 to 9 இருக்கலாம். பிஓடி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 20க்குள்ளே இருக்கலாம். சிஓடி வந்து லெஸ் தென் 50 or 100. ஒரு சில கேட்டகரிக்கு 100 கொடுக்குறாங்க, ஒரு சில கேட்டகரிக்கு 50 லெஸ் தென் 50. டிஎஸ்எஸ் பார்த்தோம்னா லெஸ் தென் 100. ஆர்ஓஎல்லாம் போட்டு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து லெஸ் தென் 5 10 or 5 தான் இருக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அலாரம் சிஸ்டம் இல்லை ஆன்லைன் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் போட்டு பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியேஷன்லேயே வந்து டிஓ லெவல் இருக்கும், டிமாண்ட் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு. அதுவும் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம். அதுவும் வந்து டிஓ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆனாலோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அலாரம் கிடைக்கும். அந்த அலாரம் நம்ம அதுக்கு பிறகு வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த பிஓடி சிஓடி இந்த லிமிட்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பிஓடி சிஓடியோட லிமிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும், மேக்ஸிமம் இந்த லிமிட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. இந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த லிமிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்விரான்மெண்டல் கெயின்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த லிமிட்ஸுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு நல்லது. இல்லைனா லிமிட்ஸ் தாண்டி போச்சுன்னா நமக்கு என்விரான்மெண்டல் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆகும். அதனால வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து பிஓடி சிஓடி இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கரெக்டான இது பண்ணி இல்லை ரிசல்ட் வந்து கிளியராக இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டு அது விடணும். அதை ரீயூஸ்க்கு எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பேராமீட்டர்ஸ் பிஓடி சிஓடி டிஎஸ்எஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா சேலஞ்சஸ் ஆஃப் சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஆப்ரேஷனில் என்னென்ன மாதிரி இஷ்யூ வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இப்போ சிவேஜ் எஸ்டிபி பிளான்ட்டில் பார்த்தோம்னா ப்ராசஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸ்லாட்ச் ப்ராசஸோ இல்லைனா எம்பிபிஆர் ப்ராசஸோ எம்பிஆர் ப்ராசஸோ இதில் எதுக்கு எடுத்தாலும் பேசிக்காக வந்து அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வேணும். ஆக்சிஜன் இல்லாமல் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம வந்து நேச்சுரல் ஏர் கொடுத்து அதை வந்து ஆக்சிஜன் ஏர் கொடுத்து பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஏரியேஷன் சிஸ்டமில் பண்ணணும். அந்த ஏரியேஷன் சிஸ்டம் ஏதாவது ஸ்பாயில் ஆனாலோ எதுவாகிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ்லேருந்து வாட்டர் கிளாரிட்டிலேருந்து எல்லாமே டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மறுபடியும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து எல்லாமே பிளான்ட்டை வந்து ரீமாடிஃபிகேஷன் பண்ணி பிளான்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
கீ சேலஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஏரியா வந்து நம்ம வந்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவிலேருந்து எல்லா ஏரியாவும் கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை தான் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து எனர்ஜி சேவிங்ஸு, காஸ்டிங்கு இதெல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சின்ன நம்ம ஹவுஸ்க்கு பண்ண முடியாது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அண்ட் வந்து ஃப்ளாட்ஸ் பண்ணுறோம், ஹோட்டல்கள் பண்ணுறோம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு பண்ணுறோம், சிவிஏ ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து அவேர்னஸ் ஆகிட்டாங்க. அதனால் வந்து சின்ன சின்ன வீட்டுங்களுக்கு பண்ண முடியாது, மற்றபடி பேசிக்கலி எல்லாருமே வந்து அவேர்னஸ் பண்ணி பிளான்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் வைக்கிறாங்க. அதனால் வந்து நம்ம ஏரியா பொல்யூட்டும் ஆகாமல் இருக்கும். இது வந்து பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்லேருந்து லேண்ட் எதுவுமே பொல்யூட் ஆகாமல் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற நம்ம ஏரியா எல்லாமே வந்து சுற்றுப்புற சூழல் வந்து சேஃப்கார்டாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாருமே ஒரு அவேர்னஸ் ஆகிருக்கும் அந்த பிளான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணோம்னா. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ ஆல். Thank you very much, sir. Okay, sir. Any queries, please, audience? Sir, okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your session, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.
We are going to again see about ETP and STP, effluent treatment plants and sewage treatment plants. Both of these are important technologies that protect our environment, health, water, and resources. Water is life, but every day, tons of wastewater is generated from homes, schools, office, factories, and industries. If we simply dump this dirty water into rivers or land, it will pollute nature and also cause disease. This is why wastewater must be treated before being released. This is where ETP and STP comes into play. Understanding wastewater. Before we go into ETP and STP, let us first understand what is causing germs. Next one is industrial waste. It is known as effluent. It is from factories like textile, pharmacy, leather, paper, and chemical industry. It may contain dyes, acids, alkalis, oils, heavy metals, and toxic chemicals. Example, if a textile industry, just a minute. If a textile industry releases colored wastewater without treatment, the nearby river turns blue or red. If a city discharges sewage into a lake, it leads to bad smell, mosquitoes, and diseases. Why sewage treatment plant is essential? As there is rapid population growth and urban expansion, there is a lot of sewage wastewater are increasing in our environment in day-to-day life. So to reduce these problems, sewage and effluent treatment are essential in today's life. Sewage treatment plant, STP, is used in residential and municipal areas to treat sewage water. Preliminary treatment, screening. It is used to remove plastics, rags, and stones. Grit. It is removal of heavy particles. If we settle it for some time, the heavy particles will float or sink down the tank. So this process is used to remove it. Primary treatment. After the preliminary treatment, the effluent is then passed to the primary tank, where the effluent is allowed to sedimentation. Sedimentation allows heavier particles to settle, so that the above supernatant is called the effluent. The primary treatment is also called as physical treatment, as it involves our own human activity. But the secondary treatment, which comes after the primary treatment, is known as bio. Treatment, the water or the effluent is sent into the aeration tank, in which there is a constant supply of air. In secondary treatment, microorganisms eat organic matter. This is known as activated sludge process, MBBR or SBR. Here, the organic matter decomposes without oxygen.
It produces also biogas, which is usually composed of many different gases such as methane, carbon dioxide, and some other gases. Tertiary treatment. After the primary treatment is used, then tertiary treatment is done. It is disinfectant using UV, chlorination, sand, and filtration. The outcome of this is water becomes clear, odorless, and safe for reuse in gardening, flushing, and landscape. An example of this is an apartment complex which contains 200 flats uses STP. The treated water is used for gardening and flushing, saving lakhs of liters of fresh water every month. Effluent treatment plant. Next comes the ETP. ETP is used in industries to treat effluent, industrial wastewater. ETP. It is used in industries. Most of the industrial water contains high level of chemicals. So ETP is used to treat these effluents. First, the effluent is transferred to a tank. It balances the flow and quality of the effluent. Next, it comes to chemical treatment. In the chemical treatment, there occurs a process that neutralizes the acids, alkalis, and by the addition of coagulants. By this, the more amount of toxic in these effluents are getting reduced. Next comes the biological treatment. Aerobic or anaerobic microbes degrade into organic matter. This is what happens in the biological treatment. Activated treatment. Activated carbon filters, membrane filters, or RO are used in these techniques. They are used to filter the water which can be further used. Here is an example for this. In a pharmacy plant, a wastewater may contain solvents, antibiotics, chemicals. ETP removes these pollutants so that water does not harm rivers or groundwater after it being released. Comparison between ETP and STP. ETP is usually done in to reduce the chemical demand in industrial wastewater, whereas STP is done for domestic sewage. ETP focuses mainly on the removal of industrial pollutants. It contains maximum amount of chemicals, whereas in STP there is a greater amount of organic matter and pathogens. The target of STP is to remove these. Main pollutants are organic waste, pathogens, etc.
These are the process which occurs in effluent treatment plant. There is a lots and lots of process which comes step by step. They are transferred into each tank, and each tank plays a major role in treating the effluent water. Control systems: pH level, BOD, COD, TSS, nutrient contents, and chemical dosing are controlled in these plants. pH level is maintained so that there is no chemical present in the treated plant. BOD is referred as biological oxygen demand. As the biological oxygen demand increases, it shows that more and more amount of pollution is present in the same effluent. As the BOD, this BOD is an indicator of the pollution in the water. COD is another example for in which chemical oxygen demand is shown. Wastewater treatment process removes and eliminates contaminants from wastewater. It thus converts it into an effluent that can be returned to the water cycle. Once back in the water cycle, the effluent Ma'am, creates. slide is not moving, ma'am. And it's not a slideshow mode, ma'am. Oh, okay. Sorry. Sorry for the inconvenience. Okay, ma'am. Okay, let me start. It converts it into an effluent that can be returned to the water cycle. Once back in the water cycle, the effluent creates an acceptable impact on the environment. It is also possible to reuse this. This process is called water reclamation. The treatment process takes place in a wastewater treatment plant. There are several kinds of wastewater which are treated at an appropriate type of wastewater treatment plant. For industrial wastewater, treatment takes place in a separate industrial wastewater treatment or in a sewage treatment plant. In the later case, it usually follows pre-treatment. Further types of wastewater treatment plants includes agricultural wasteland treatment and etc. Biological and chemical process such as oxidation are another example. The sludge which is treated in these wastewater are then disposed in appropriate places. The main purpose of wastewater treatment is for the treated wastewater to be able to dispose or reused safely. However, before it is treated, the options for disposal or reuse must be considered so the correct treatment process is used on the wastewater. Industrial wastewater treatment describes the process used for treating wastewater. This is known as ETP, effluent treatment plant. After treatment, the treated industrial wastewater may be used or reused to a sanitary sewer or to a surface water in the environment.
Most industrial processes, such as petroleum refineries, chemicals, and photochemical plants, have their own specialized facilities to treat their wastewaters. Some industries install a pre treatment system to remove some pollutants and then discharge the partially treated wastewater to the municipal sewage system. Treatment process includes brine treatment, solid removal, example chemical precipitation, filtration of oils and grease removal, removal of biodegradable organics, removal of other organics, removal of acids and alkalis, and removal of toxic materials. The unit process involved in wastewater treatment include physical process such as sedimentation or flotation. It includes sedimentation or flotation and biological process such as oxidation or anaerobic treatment. Some wastewater requires specialized treatment method. At the simplest level, treatment of most of the wastewater is carried out through separation of solids from liquids, usually by sedimentation. This process comes under primary treatment. By progressively converting dissolved material into solids, usually a biological floc or biofilm, which is then settled out or separated, an effluent stream of increasing purity is produced. Solids such as stones, grits, and sands may be removed from wastewater by gravity when dense differences are sufficient to overcome dispersion by turbulence. This is typically achieved using a grit channel designed to produce an optimum flow rate that allows grit to settle and other less dense solid to be carried forward to the next treatment stage. Gravity separation of solid is the primary treatment of sewage, where the unit process is called primary settling tanks or primary sedimentation tanks. Biological and chemical process. Oxidation. Oxidation reduces the biochemical oxygen demand of wastewater and may reduce the toxicity of some impurities. Secondary treatment converts organic compounds into carbon dioxide, water, and biosolids through oxidation and reduction reactions. Chemical oxidations is widely used for disinfection. Secondary treatment, mostly biological wastewater treatment, is the removal of biodegradable organic matter from sewage or similar kinds of wastewater. The aim is to achieve a certain degree of effluent quality in a sewage treatment plant suitable for intended disposal or reuse option. A primary treatment step often precedes secondary treatment, whereby physical phase separation is used to remove settlable solids. During secondary treatment, biological processes are used to remove dissolved and suspended organic matter, measured as biochemical oxygen demand. These processes are performed by microorganisms in a managed aerobic or anaerobic process depending on the treatment technology. Bacteria and protozoa consume biodegradable soluble organic contaminants. Sugar, fats, and organic short chain carbon molecules are examples of these. Secondary treatment is widely used in sewage treatment
and is also applicable to many agricultural and industrial wastewater. Advanced oxidation process are used to remove some persistent organic pollutants and concentrations remaining after biochemical oxidation. Disinfection by chemical oxidation kills bacteria and microbial pathogen by adding many chemicals such to wastewater. These hydroxyl radical then break down complex compounds in the organic pollutants into simple compounds such as water, carbon dioxide, and salts. Anaerobic wastewater treatment are widely applied in the treatment of industrial wastewater and biological sludge. For the elimination of hazardous chemicals from the water, many treatment procedures have been applied. The processes involved in removing the contaminants include physical process such as settling and biological process slow and filtration. Different chemical procedures for the conversion into final product or the removal of pollutants are used for safe disposal of contaminants. Challenges. There are many challenges in these treatment plants. High installation, operating cost, energy consumption is also very high. Poorly maintained plants fail to treat water properly. Lack of skilled operators, irregular monitoring by industries or apartments is also one of the major key challenges in sewage and effluent treatment operations. Using modern technologies like MBR, and zero liquid discharge is a solution and future improvements for these STP and ETP process. ETP and STP are not optical luxuries, they are essential systems for survival. STP protects cities and communities from sewage pollution. ETP protects rivers and lands from industrial contamination. If we fail to treat wastewater, we are poisoning our own future. By using ETP and STP properly, we can save water, protect health, and ensure a sustainable tomorrow. Thank you all for this wonderful opportunity. Thank you, ma'am, for your nice presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. So next session will be at 7:30 p.m., sir. And Dr. Vinodan, sir, will continue the session. Thank you. Thank you, participants. Please come and join at 7:30 p.m. Thank you. Thank you very much, all of you. We have to discuss the construction phase should be safety and management should be planning and scheduling, construction equipments, construction management, and human resource conflicts resolution. By the safety aspects, the sustainability of AI that enables the smarter use of materials, more eco-friendly and design and energy maintained by the buildings by algorithms can optimize the building design to maximize the natural disaster, right?
and airflow of reducing long-term energy consumption. They can also find the more efficient mix and the recycled materials for the usage of new construction. The AI should be powered tools can be calculate the project of carbon footprint in real time, which helping the teams to make informed decision to lower emissions and meet global changes and meet the climate goals. Then we go for the resource management. The resource management we have go for AI really science. It can reduce the material wastage, allocation of manpower, and maximize the equipment utilization. Then materials in AI that optimize the concrete mix design for strength and cost analysis by properties of aggregates and cement by feeding of AI with data with different data as per our mix design. For example, M20 concrete, we have to set the mix design. It will be clearly given M20 strength and M20 mix design. And we go for M45 means it comes around good design and good quality. In each and everything should be monitored by the good quality of AI technology. In this technology, AI can be powered by the tools of various integrants and modulations of AI powered supplies chain systems can also predict the material needs, demands, and as per the delivery and reduction of site shortage and requirements of the materials. As per the design, the construction materials and equipment should be very minimized and AI will be replaced with that the construction phase equipments, because AI can replace that construction equipments by means of modernized technologies by monitoring the systems. In this, equipments are modernized by to reduce the manpower. AI can power the tools to predict the labor needs for each construction stage by stage analysis by historical project data, whether the forecast the project timelines to ensure the right number of skilled workers for the site at the times, avoiding costly ideal time for the project will slow down. These systems can implement and optimize the compositions based on skills, sets of maximum efficiency to reduce the risk of human and error assessing by right person and right task at the right time. These are the major things to be followed at the construction phases. Post construction phases are facility management, renovation, and demolition. In this facility management, we have go to the case study of Delhi Metro construction project is the prime example for resource allocation. The team was able to stimulate the different scenarios for identifying the mitigate the risk and complete the project ahead of schedule. This helped to significantly reduce the cost of overturns and maintain timelines and the globally recognized success for the story for infrastructure development. Small activity which improve the quality of AI to save the material, labor, and equipment cost. As per the schedule, the audience can be imagine a project such as a building a new stadium, then the brainstorming region of AI to save the materials, labors, equipment cost, and the reduce the time of the project. It will be a major success for the implementation of AI in modern technology. Same time, the renovation of the structures can be modernized by means of AI technology. In the AI technology, we have taken a snaps by photo snaps by drone technology and taking the video cameras and all the data are collected by the engineers in modern technology. By using that, very old structure can be replaced by the renovation methodology. In this methodology, we go for an modern equipments without any trial. We go for an AI technology. We can renovate the new buildings as modernized way. In Pondicherry, we have a
modernized technologies used for that renovation of the old French buildings. So many buildings are being renovated nowadays by these technologies. Then we go for demolition method. In demolition method, we can calculate the stability of the structure by using the structural safety aspects. We have to check it off, and we go for demolition means we have to found the structure will be when which place will be weak and which place to have to demolish first, and safety aspects we go for that. So in AI technology, we go for demolition means it will be check everything by top to bottom of the building and basement to top of the structure, which portion is very weak and which portion is stability less, and they analyze everything should be processed by the means of artificial intelligence AI technology. As per the prediction of structural safety, the stress points and fatigue in structures before construction even begins, it stimulating the different loads of environmental conditions, soil, and structural safety aspects. We go for an technology from finite element method analysis to provide the engineers with unparalleled and understanding how the structure will behave under the extreme conditions like high winds, seismic activity, at heavy traffic and wind flow, that are the maximum safety aspects and efficiency from the demolition should be maintained. The importance in civil engineering is safety, cost analysis, and sustainability. The resource management with AI. The resource management is to resource of AI science, it reduced the material wastage, allocation of manpower efficiency, and maximize the equipment utilization. For example, materials, AI optimized the concrete mix design for strength and cost by analyzing the various properties of aggregates and cement. By feeding AI technology in different mixes and performance, it can generate new and modern techniques of mix design and usage of less cement while maintaining the strength. This not only reduces the material waste, more than 10% of lower the project carbon footprints, as cement production is a major source of CO2. AI powered supply chain systems can also predict the material needs to ensuring the just in time by on-site of storage requirements. Then we go for manpower allocation. Predicting the workforce's needs, the AI can predict the manpower allocation. AI powered tools to predict the labor needs for each construction stage by analyzing historical project data, weather forecast, and project timelines. This ensures you have to the right number of skilled workers on the site at all times. Avoiding costly idle time for project slowdown, these systems to optimize the team of compositions based skill like set of maximize efficiency and to reduce the risk of human error by assigning the right person to the right task and the right time. Then we have go for an equipment utilization. Equipment utilization is defined for the maintenance of cranes, trucks, and machinery to avoid the downtime using the predictive maintenance of models and analysis by lot of maintenance works to be followed. As per the design, as per the work design, the early time to analysis the disaster managements. The smart activity என்னடா கட் ஆயிருச்சு ஏன்டா Sir, Vinodhan, sir. Hello, sir. Sir, which is slide, sir? Actually, our slide is not showing, sir. That's why we have shared our slide, sir.
Which Sir, slide, sir? please wait, sir. Please wait, sir. Please wait, sir. Some network issues are there, sir. That is the problem. Sir, are you see the slide, sir? Hello? Sir, Sir, okay, are you sir. audible? Okay, sir. Sir, are you audible, sir? Slide is showing, sir. Sir? Yes, sir. Audible, sir. Okay. Slide, are you see the slide, sir? Sir, no problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we are seeing your slide, sir. Slide number 5 is seeing, sir. Sir, Okay. full screen you can. Yes, please wait, sir. Okay, sir. From the current slide. Sir, are you see the slide, sir? Sir, please scroll, sir. Scroll to another slide. Yes, sir. It is scrolling, sir. No problem, sir. You can put which is what is going on. Please wait, sir. Okay, sir. From the beginning. Are you get it, sir? Yes, sir. It is. Get it, sir. Yes, okay. 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 As per the equipment utilization, the AI can alert the team of potential failures before they happen. As per the preventing the costly breakdowns and extending the life of equipments, this can be shifted from the reactive of proactive maintenance of significantly reducing the unexpected downtime and repair cost. That is one of the case study that is followed by Delhi Metro. Construction of project is the prime example for AI powered projects. By using the software technologies, it should be determined by the brainstorming event of AI technologies by maintaining of labors to materials and equipment cost. As per the AI prediction, the structural performance can be predicted by deflection, stress points, and fatigue of structures before the construction of simulating the different loads and environmental conditions on a digital mode. These models often the combined with the advanced software like finite element from and seismic activities to be predicted as per the climate and disaster of various systems. Then we go for traffic flow and demand prediction in urban planning. AI-based software like Autodesk BIM can be stimulate whole projects from initial design to final construction, identifying the potential risks and cost factors. This provides more accurate budget and timeline predictions, helping this secure funding and managing the stakeholders and expectations. This helps to forecast the game changer for large scale projects and complex projects and multi-story and high-rise buildings projects. It helps to the flow of traffic and prediction of urban planning. Then we go for climate and disaster impact modeling. Climate and disaster impact is in AI can analyze the vast disaster management by climate information to predict flood levels and heat stresses on structures. This helps in designing of more resilient buildings and infrastructure that withstand the future climate challenges such as rising of sea levels or more frequent heat waves. These models to crucial long-time and long-term planning and infrastructure durability, helping to create the infrastructure that resilient to the climate change. The real example is Singapore smart city planning uses AI to predict the traffic and urban development needs to the helping of the government and make the data driven to the decision of infrastructure investment. The city has developed a digital twin that allows them to the test of urban planning decision in a virtual environment by before implementing the real world. AI in early warning system. First, we have go for an
Disaster prediction. In AI, the models can analyze the real-time data found of seismic sensors, weather stations, and satellite, which an imaginary to form the forecast of floods and landslides. Human analysts might miss. AI can issue the warnings can hover before a day in advance. This can difference to the formation of various mentals of between minor inconvenience and major catastrophe. These are the disaster prediction using AI technology. As per the structural health monitoring, that is a sensor AI can detect the tiny cracks in expensive sensor that installed on the bridges, dams, and buildings to detect the microscopic cracks and vibrations of temperature changes. AI can analyze this constant stream of data to identify the anomalies of indicate the potential problem. This can shift from the traditional periodic inspection to continuous and real-time monitoring provision. As per the comprehensive view, the structural health will be maintained. Then we go for an real-time alerts to the engineers, government, and public. We anonymically to form the AI can instantly notify the engineers and maintenance the crew of the immediate action by averting the potential catastrophes, and these alerts can be sent directly to the mobile device or central control room and ensuring the right people to notify the right time, because AI can analyze the sensors by using alert by mobile or central processing cell and public awareness programs, and something have been done. As per that AI-based seismic monitoring systems, the case study has been done at China. Three Johns Dam, one of the world's largest dam, uses an expensive AI-powered monitoring system to track the water pressure, structural deformation, and seepages. The system processes the terabytes by data daily to ensuring the safety of the mass aspects by engineering by mass engineering marvel, and millions of people have living the downstream. AI in earthquake resistance. To predictive modeling the designs, the AI can replace that various structures in smart city projects and various optimization of earthquake resistant structures, and everything should be followed by the AI monitoring system. The applications of smart smart cities is AI manages everything from intelligent traffic lights that adopt the real-time convenience of smart flow and the routes of based sensor data bins and AI powered tools. By the smart city projects, the AI can monitor the traffic and resource management in dams. For safety aspects, it will be followed. AI monitors crucial parameters like seepages, cracks monitoring, water pressure, internal depth, and water flow. We can calculate everything by means of AI technologies. Then we go for bridges and highways. In bridges and highways, we can use, instead of scheduled maintenance of AI, uses data from sensors and inspection of drones to inform the performance and predictive maintenance, which is very cost effective and safer side. It detects the weak points before they fail, preventing the accidents and major repair work. AI is also used for traffic analysis to obtain the optimization of land usage and manage the tolling. In disaster management, cyclone, flood, and prediction is to be AI analyzes the data from weather services, topographical maps, and historical floods and records to create the
highly accurate cyclone and flood prediction. To maintain the flood prediction by means of various in earlier evacuation warnings and between the better resource deployment during the crisis. The real example is in the devastating of Kerala floods of 2018. AI models were used to analyze the event and to create more robust flood modeling system for future prevention efforts. These models help to planner understand how infrastructure and land to be used in impacted the flooding and informing the future urban development. We can see the benefits of AI integration. In the benefits of AI integration, AI brings many benefits to civil engineering. Cost savings, enhanced safety, quick decision making, and improved sustainability. So before, as we after scenario, the traditional construction, manual data entry we have done. The reactive maintenance based fixed schedule, human based scheduling we have done. Now we go for AI technology that should monitoring everything in site aspects. They allocate works, they allocate the labors and allocate the materials and the shortage of material, what needed in site. Everything should be monitored by AI technology by cost savings, energy savings, and fuel savings. Economically, AI can use very modern technology, and we have to predict for lot of expenses are very less using that AI and periodic on-site inspection. These approaches are often the inefficient and prone to the human error. Human error can be reduced by AI technology. AI assisted the construction of real-time data from sensors and to maintain the predictive maintenance and automated scheduling to resource allocation and continuous drone-based inspection. This lead to more efficient, proactive and data-driven approach. If the status we have mentioned here, the statistics, according to the some studies, AI can reduce the project delay up to 20% and lower construction cost by 15%. This is achieved through optimized resource allocation and proactive risk management and elimination of expensive rework. It should be maintained by the AI. Then we go for challenges and limitations. The challenges and limitations we have to discuss about the data availability, high initial setup cost, need for skilled professional, ethical and privacy concern. In this data issues, garbages are out. The accuracy of AI models is entirely dependent of the quality and quantity of the data. They are trained on incomplete and biased data to lead the poor predictions. For example, a model trained on a data in one type of soil may be not perform well, and another can be required new data. So high setup cost. For implementing it requires significant upfront of the investment in sensors, high performance computing and specialized software for more and small and medium sized firms. This can be major barrier to adaptation. Need for skilled engineers. We need a new generation of civil engineers who are not only experts in the field, they can be foundational understanding of AI, data science, and programming to effectively implement to management of these systems. The educational institutions are being to adopt their curriculum to meet this demand. Then we go for an ethical concerns. There are valid concerns to provide around the data privacy, especially with the use of drones and sensors on public infrastructures, and additionally to the some wrong and worry about the jobless people. The AI automates certain tasks through that more likely job roles rather than they eliminate them entirely. There is also a black box problem where some AI models provide a solution without a clear explanation of how they arrived at it. These are the challenging and limitations are be faced.
These are the unique challenges of construction industry is durability, sustainability, and safety aspects. For circularity, the data generation and data management is must. We can go for future prospects like digitalization of construction materials by intelligence operations of buildings and advanced manufacturing systems. By this method, we can go for an ideal projects like we can go for an future prospects. In this future prospects, integration with IoT, drones, and remote sensing, we have go for an AI in civil engineering is very exciting one. IoT plus AI will see the smart infrastructure where buildings, bridges, and roads are interconnected with the sensors. The Internet of Things that act like a nervous system to providing the constant real-time data for AI analysis. This will enable to the future which constant the productive and not reactive by using drones. Drones are the major source by various high-rise buildings to monitoring the systems of construction work in the real-time management. Drones or AI analysis aerial surveys will come becomes a standard practice for site planning and progress of work by monitoring the system equipped and advanced cameras, thermal imaging, and LiDAR to create the highly accurate 3D models from drone footages in minutes. Allowing for this precise progress, the tracking effects are very clear and accurate and real-time experience we have to be maintained by digital twins of the system of projects. Digital twins are referred as virtual copies of cities and infrastructure will allow the engineers to run real-time simulations which there's real-time of scenario such as the impact of dynamic living by model of constants with update with real world data by real-time digital twins. In all-time data resilient, the climate resilient civil engineering are AI will stimulate the effects of extreme weather, helping the designers to create the building and infrastructure development by the combined with AI-driven maintenance of materials and science to discover the various modern durable materials by AI technologies. Then we go for a case study. In Dubai, smart city project is the prime example for a government using AI and IoT to manage everything from traffic to and utilities and cities can be modernized and real-time services by creating more efficient and livable urban environmental. Now we are come to our conclusion. AI is the transforming one for civil engineering through better resource management, accurate predictions, and sustainability. The future of civil engineering is indeed of AI driven. At the end of the quote, AI won't replace engineers, but engineers using AI will replace those who don't want AI. Thank you. Any queries? You may please ask. Let me end of the session. Sir, thank you for your wonderful presentation, sir. Sir, participants, any queries? Thank you for your giving a nice opportunity to me, sir. It's a very wonderful session and knowledge sharing with you. Very helpful to all. And thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you all the participants. Thank you for your kind cooperation. Tomorrow we can see at 6 p.m.
Thank you, sir. Thank you very much. Link Thank is you, shared sir. in the chat box. Please put the attendance and feedback.